السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. You must have noticed a lot of Anbiya alayhi salatu wasalam mentioned in these ayat. বহু সংখ্যক আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের নাম এই আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এমন আরো দুই একটা জায়গা এমন আছে যেখানে কয়েকজন নবী হলতর নাম একলগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উল্লেখ করেছেন। এর মেইন উদ্দেশ্য হইছে গিয়া আমরা জানাইবার লাগি যে যত আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম দুনিয়ার মধ্যে আইসলা সব এক মেসেজ লইয়া আইসলা যে আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। এবং আল্লাহ তাআলার ফাইতে হইলে নিজে জেলান ফারো এমলান ইবাদত করিও না, আমি জেলান দেখাইলাম এমলান ইবাদত করিও আল্লাহর ভাইবা। All of the Anbiya alayhi salatu wasalam had the same message that there is only one God, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. If there is anyone who is worthy to be who is worthy to be worshipped, it is only Allah subhanahu wa ta'ala. And the only way to find the path to Allah subhanahu wa ta'ala is by following the Prophet sent to you. Okay? So সব আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সমান মেসেজ আছে এবং সব সমান ইলান আছে। এখন এসে গিয়া এই আয়াতের খতম মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা জানাই দিরা ওয়াহাবনা লাহু ইসহাক ওয়া ইয়াকুব কুল্লান হাদাইনা ওয়া নূহান হাদাইনা মিন ক্বাবল। আপনারা যদি স্মরণ থাকে যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কিন্তু পয়লা জীবনের মাঝে কোনো সন্তান হল আসে না। Ibrahim alayhi salatu wasalam didn't have any children in the beginning years of his life. Towards the end of his life, he did get children. Okay, the first child was Ismail alayhi salatu wasalam, and afterwards was Ishaq alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala gave barakah in both of the lineages. In the lineage of Ismail alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala gave a lot of barakah, a lot of blessing. And in the lineage of Ishaq alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala also gave a lot of blessing. How was the lineage of Ismail alayhi salatu wasalam blessed? By having the promised Nabi, the last Nabi, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, born into it. Hazrat Ismail alayhi salatu wasalam was there. Nasal asil, in Nasal Shekhe Aslam, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So Rasulullah sallallahu alayhi salatu wasallam is also part of the family of Ibrahim alayhi salatu wasallam. And on the other side you have Ishaq alayhi salatu wasallam, in whose family Allah subhanahu wa ta'ala gave so many prophets. All of the prophets of the Banu Israel, all of them were from the family of Ishaq alayhi salatu wasallam. Ibrahim alayhi salatu wasalam was the father, then it was Ishaq alayhi salatu wasalam, then it was Yaqub alayhi salatu wasalam, then it was Yusuf alayhi salatu wasalam. 4 prophets in a row. এক লগে লগে আল্লাহ তাআলা 4 জন নবীকে পাঠিয়েছেন এক নসলের মাঝে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম, তার সন্তান আসলা হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম, যার সন্তান আসলা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম, যার সন্তান আসলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। So it's a really blessed family. Okay? This blessedness is because Allah Ta'ala wanted it to happen. Now here, Allah Subhanahu wa Ta'ala is mentioning the ni'mat He showed to Ibrahim alayhi salatu wasalam. And there's a lot of lessons to be learned from this. Allah Subhanahu wa Ta'ala is saying, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, and we have given you Ishaq and Yaqub, and both of them have been guided.
ইসহাক আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আর ইয়াকুব আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম খালি আপনার রাসূলের মধ্যে দান করেন না, বরং তারা সবাই কিন্তু আল্লাহর হিদায়াতের রাস্তার উপরে থাকতা। Brothers, we have to understand, when we're young, we don't really realize the importance of this, but as we get older, we start thinking about our family, we start thinking about our lineage, we start thinking about what we are leaving behind. যত বয়স হচ্ছে তো আমরা অত চিন্তা করি না, আমরা ফুরুত্তা হইছেন নি, আমরা ফুরুত্তা দিন উপরে তাকরানি, আমরার বাদে আমরা নসল এখনো বাকি থাকবো, এটা জিনিস যখন আমরা চিন্তা লাগে, জোয়ান থাকতো তো বেশি চিন্তা লাগে না, বাদে কিন্তু এই চিন্তা আমার আমি তো যাওয়ার বাদে দুনিয়ায় আর কেউ আমার মনেও রাখতো না, এই ধরনের চিন্তা নেই। So when Ibrahim alayhi salatu wasalam asked Allah subhanahu wa ta'ala for a child, Allah subhanahu wa ta'ala, well, actually was Sarah radiallahu anha, because Ibrahim alayhi salatu wasalam had already had a child, Ismail alayhi salatu wasalam, but Sarah radiallahu anha didn't. Okay, Ismail alayhi salatu wasalam was born in the household of Hajara radiallahu anha. You know, we hear the name Hajara. Must have heard that name. Some people in my family also call Hajara. Okay, so this is actually the name of Ismail alayhi salatu wasalam's mother. But on the other hand, Sarah radiallahu anha, who was Ishaq alayhi salam's mother, she didn't have any children. However, one day Allah subhanahu wa ta'ala sent her glad tidings that I will be giving you a child. فَضَحِكَ. As soon as she heard this glad tidings, she started laughing. মানে আমার বয়স অত্যন্ত ওইয়া হাসছে, আমি এসে গিয়া বৃদ্ধ একজন মহিলা, আর এখন আল্লাহ আমার কইরা যে আমার বাচ্চা, মানে একটা আশ্চর্যর ব্যাপার লাগছে আর কি, এর লাগে তাই আসি দিচ্ছে। Allah subhanahu wa ta'ala made it clear to her that not only are you going to have a child, your child is also going to have a child. আপনার নসল বাকি থাকবো, চিন্তা করেন না, খালি আপনার ঘরে বাচ্চা হইতো না, আপনার ঘরে যে বাচ্চা হইব এরার ঘরেও বাচ্চা হইব, এবং এরারে কোন হালতে আমি রাখবো, খুল্লান হাদিনা, তারার আমি বালা ফতো। One of the worries, listen, a lot of the time what happens, we have children, but later on, due to them going towards the bad path, in the bad way, we sometimes feel like if only I didn't have this child, I would have been more respectful. এমন মাঝে মাঝে সেও তারা নিজের বাচ্চারা সারতা নাই, কিন্তু মনে মধ্যে আয় এই বাচ্চা যেটা করে জেলান আমার শর্ম মাঝে ফালার, এই বাচ্চা যদি আমার না হইতো আমার কত ভালো হইল। So here Allah subhanahu wa ta'ala is not only giving her glad tidings of a child, but giving a child a glad tidings of grandchildren as well, and giving her the glad tidings that they are going to be on haqq and they are going to be on the right path. Brothers, just like Allah subhanahu wa ta'ala has given this to Ibrahim alayhi salatu wasalam, to Sarah radiallahu anha, He can also give it to us. Do we pray to Allah subhanahu wa ta'ala? How much do we have fikr and how much concern do we have for the guidance of our own children? Do we just leave them watching whatever they want? Do we just leave them reading whatever they want? Or do we monitor it? Do we guide them? Zara nishkol tara forra, Zara ita program okhol banaisoy, tarar mona asil na je amra jannate fosaita. তারা মনে আসিল নিজেকে মানুষের দীক্ষা তারা সুন্দর লাগতো, আমার রেটিং ভালো হইতো, আমার লাগে যারা প্রডিউস করলো হেরা আবার আমার ডাকতো, আমি আর একটা জিনিস তার লাগে বানাই দিতাম, আমার আর পয়সা হইতো, বা হইতে পারে যারা এরার উপরে শক্তি রাখো এরা কইবা যে না তোমার উতা জিনিস প্রোগ্রামের মধ্যে হারাইতে হইবা, নাইলে আমি তোমরা প্রোগ্রামটা গ্রহণ করতাম না, এরার প্রোগ্রাম যেটার মধ্যে কোয়ালিটি কম এরার প্রোগ্রাম কবুল করে নিব, কিন্তু তোমার প্রোগ্রাম যেহেতু এটা মেসেজ যখন নাই আমি কবুল করতাম না। মানে বহুত নানান কারণে এটা প্রোগ্রাম হল বানানো হয়, আমরা আখিরাতে সামনে রেখে এটা প্রোগ্রাম হল বানানো হয়েছে না। Yet we are leaving and we are trusting our children to be learning from this without any kind of guidance. যারা হয়েছেন যে না একটু হয়েছে ও রেটেড, 12 রেটেড, 18 রেটেড, আরব মানুষের 12 রেটেড, ইসলামের মাঝে 12 রেটেড নাই। আমরা চিন্তা করা লাগবে মুসলমান হিসাবে আমরা কোন জিনিস শিখাইতে চাই আমরা বাচ্চার মধ্যে, আমরা ট্রাস্ট করে তারা উত্তর জিনিস আমরা শিখাই কোনো গাইডেন্স ছাড়া, এমন করতাম না, আমরা বাচ্চাদের আমরা খেয়াল রাখতাম।
It is said, وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ Khulafa Ramazaiছে so Hazrat Yaqub alayhi salatu wasalam thainor bachaitere thain wasiyat dewa tasla motor সময় ওসিয়ত দেওয়া আসলা যে তোমরা ও এক মাবুদ আল্লাহরে মান্য কোন সময় তাইনো খোদারে অমান্য হইল না So in the same way we should also guide our children, because it's not mentioned here, but if we leave behind children who will make dua for us, inshallah we will get forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And if we leave behind children who are not even worried about this, they're not even worried about salah, namazam nahi kiya gesi na, ruzam nahi kiya gesi na, dua kila nakhon ektam nahi kiya gesi na, ei bachcha dunyar maze asen thik ache যেহেতু আমরা বালা জিনিস শিখাইছি না আমরা কাছে কোনো নেকি এইতো না ওপর দিকে যদি আমরা তার বাদিকে যাই যতদিন পর্যন্ত এই বাচ্চায় বাদ হইরা যাইব গুনাহ আমরা কাছে it's a very high investment that we can make for the akhirah. It's teaching our children to do good. وَكُلًّا هَدِينَا وَنُوحًا هَدِينَا مِنْ قَبْلِ In the same way we also guided Nuh alayhi salatu wasalam before that وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ and from the progeny of either, if we say from the progeny of Nuh alayhi salatu wasalam, that still makes sense. You see in Arabic, when you have a dhamir, meaning something that is saying him or who or her, right? What we do is we usually refer it to the first thing that we find before that. So in this case, we find Nuh alayhi salatu wasalam. So if we say that from amongst the progeny of Nuh alayhi salatu wasalam was Dawood alayhi salatu wasalam, Sulaiman alayhi salatu wasalam, Ayyub alayhi salatu wasalam, Yusuf alayhi salatu wasalam, Musa alayhi salatu wasalam, Harun alayhi salatu wasalam, it still makes sense. Because in one way, Nuh alayhi salatu wasalam is called the second father. The first father is called Adam alayhi salatu wasalam. Nuh alayhi salatu wasalam is called the second father because from his time another nasl started, another generation started. So it will still make sense if we say that they are from the children of Nuh alayhi salatu wasalam. But we can even take it back further and we say that no, they are the children of Ishaq alayhi salatu wasalam and Yaqub alayhi salam, which also makes sense because all of these prophets, Dawood alayhi salatu wasalam, Sulaiman alayhi salatu wasalam, Ayyub alayhi salatu wasalam, Yusuf alayhi salatu wasalam, Musa alayhi salatu wasalam, Harun alayhi salatu wasalam, all of these prophets are the prophets of the Banu Israel who came from the progeny of Ishaq alayhi salatu wasalam. But over here, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ In the same way, we give just reward to those people who are muhsinin, who have ihsan, who not only believe in Allah, not only have faith in Allah, খালি তারা বালা আমল করেন না, বরং তারা আরো আগুয়ে যায়, মানে নফল এক্সট্রা করে। আমি একজনে তাই না রাস্তা জিজ্ঞাসা আমার মসজিদটা কোন মুখে দেখাই দিতে পারবাই না, আমরা ও রাস্তা গিয়া ডাইন মুখে গিয়া বাম মুখে গিয়া আপনাদের মসজিদ পাইবা, ও একটা জিনিস আমি তো আমার খাম করি না, আর বেশি এক্সট্রা করতাম, এহসান করতাম যে আউকা আপনি আমার লোক আউকা আমি আপনার লোকে লইয়ে দিই হই আমরা ফেরাই না তিনি মসজিদের দরজার মাঝে ছেড়ে দিই, মসজিদের দরজার মাঝে সারার আমরা কোনো দরকার আছি না, আমরা খালি তাই জিজ্ঞাসা মসজিদকে আমরা দেখাই দিতাম বুঝতে আমরা দরকার আছি, কিন্তু আমরা এক্সট্রা হইরা তাই লাগি আমরা তাই মসজিদের দরজা পর্যন্ত লইয়ে গেছি। যারা এই ধরনের আমল করেন মানে তারা দেখেন না যে মানে তারা নিজের লাভ মুখা চাই না, বরং আল্লাহ তাআলা কিতা চাই না, আল্লাহ কিলান খুশি হইব ওটা মুখা চাই, এমন যারা করেন এরারে আল্লাহ তাআলা বালা বদলা দান করবা, দুনিয়ার মাঝেও দান করবা, আখিরাতের মাঝেও দান করবা। وكذلك نجزي المحسنين. Now here we are talking about the Anbiya alayhi salatu wasalam. There was no one who had more ihsan than the Anbiya alayhi salatu wasalam. Anbiya alayhi salatu wasalam এর ক্ষেত্রে হইতো তারা যে সময় মারা হইতো ওই সময় তারা আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতো, ইয়া আল্লাহ তাআলা এরা বুঝরা না, এরার উপর একটা শাস্তি দিও না, these people don't understand what they're doing, please don't punish them. This was the quality of the Anbiya alayhi salatu wasalam. So there was no greater ihsan than the ihsan shown by Anbiya alayhi salatu wasalam amongst the makhluqat. This is something that we have to also take in. Many a time we will be ridiculed, many a time we will be shunned because we are calling people towards the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Probably the person initially won't shun us like that, but shaitan doesn't like what we are doing. আমরা মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকলাম, হে বেটা কত কষ্ট করে আমরা রে লয়ে যাই তো জাহান্নাম, আর আমরা এদিকে আরো মানুষের জান্নাত লয়ে যাই, তারা এটা জিনিস ভালো রাখতে নাই, হুকুম মনের মাঝে হিনোর মনের মাঝে হারাই দিব যে এই তুই বালা ফেইস না, এই ও দুষ আছে ও দুষ আছে ও দুষ আছে, এই কথা বলিস না। Whereas we have been told if the haq comes to us, we shouldn't look at who's saying it, we should just accept. হক যদি আমরা দেখতাম না সে আমরা মানতাম, হকরা আমরা মানতাম, যদি আমরা হকরা মানি না তাহলে আমরা বিদ্যায় তাকাব্বুরে
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس. Same. Zakaria alayhi salatu wasalam, Yahya alayhi salatu wasalam, Isa alayhi salatu wasalam, Ilyas alayhi salatu wasalam, they were all pious people. Salihin. Tara Allah wala banda wala salam. Ismail, Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna ala al-alamin. Ismail alayhi salatu wasalam, Al-Yasa' alayhi salatu wasalam, Yunus alayhi salatu wasalam, Lut alayhi salatu wasalam, এরা সবরে আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের মাখলুকাত মানে মানব জাতির মাঝে প্রাধান্যতা দান করেছেন। Because obviously they were the Anbiya alayhi salatu wasalam. We have to value the importance of the Anbiya alayhi salatu wasalam. They are not just human beings like us. They were chosen human beings. Out of millions of people, Allah Ta'ala chose them. Allah Ta'ala nurtured them. Allah Ta'ala guided them from when they were a child. Anbiya alayhi salatu wasalam ক্ষেত্রে হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারা সব সময় এমন এক গোত্র থেকে ফাটাইতা যে গোত্র বেশি দরিদ্র নাই বা মানে বংশ আছে, বংশর পরিচয় দিতে পারবে না, আমরা বংশ আমরা বংশ হাই আছে মানে আমরা কথা শুনতে হইবা এমন মানুষের মাঝে ফাটাইতা যাতে বংশওয়ালা মানুষও শুনেন এবং যারা বংশ মানে দেখতে আর কি কম লাগে এরাও শুনে। মানে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন ভাবে চুজ করতে এবং বাল্যকাল থেকে তারারে নেকির রাস্তার মুখে লইয়া দিতা, to such an extent that the qawm that they used to grow up in, that qawm used to realize from childhood that this child is going to become something. এই বাচ্চা একদিন কোনো কিছু বনবো। আমরাও দেখি না, আমরা মাঝে একজন বাচ্চারা দেখে হয় ই তো শিখাতে সব বাচ্চারা আছেন বা এই বাচ্চা একদিন কিছু বনবো। We know because we can see the qualities inside this child. All of the Anbiya alayhi salatu wasalam were like that. Yes, when they grew up and they called people towards good, that's when they said, oh, we used to think that you're going to become something, but look at you now. But they don't realize what this person has become. This person has become a Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, just like you can mention to you, brothers, there will be no other prophets coming after the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This is the belief we have as Muslims. If someone comes and says that no, this particular person, for example, Ghulam Ahmad Qadiani, he is a prophet after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or this person, Musaylama Kadhab, he is a prophet after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then this person is lying. This person is lying. There's no truth to it because Allah subhanahu wa ta'ala has already said, Khatamun Nabiyyin. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is the seal of all the prophets. আগে আমরা জমানার মাঝে যে সময় তারা সিটি লেখতো, সিটি লেখার বাদে খাম বন্ধ করার বাদে ওটার মাঝে তারা মোমর একটা শিল দিত যাতে জানতাম যে না অমুক বাচ্চার কাছ থেকে ই সিটি আইছে এবং এটার এখনো পর্যন্ত কেউ খুলছেন না কারণ এটার মাঝে এখনো রাজকীয় শিল লাগাই আছে। So you put that right at the end. That's what the Prophet sallallahu alaihi wasallam is to all the Anbiya alayhi salatu wasallam. He is the seed of all the Anbiya alayhi salatu wasallam. Someone comes and says that no, why can't a prophet come? Yes, I want this person to be a prophet after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. No, brother, this will take us out of the fold of Islam. Zaram na khoin de na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade arazon nabi asla era Islamor mazar tahwinna. It's a very serious matter. It's not a joke. Yes, there have been instances, even at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where people have claimed to be a prophet. The Sahaba Kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, they had war with them, destroyed them. How dare you say this? So what I'm trying to say, brothers, is that there is not going to be any more prophets after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Then, brothers, we move on where Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. These are the people whom Allah subhanahu wa ta'ala has guided, therefore follow their guidance. এরারে আল্লাহ তাআলা সহি রাস্তার উপরে রাখছেন, এখন তোমরা তার রাস্তা অবলম্বন করে এবং তার রাস্তা ফলো করো। অন্যান্য যত আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আছেন তার যে মেইন যে মেসেজ আছে এটা আমরা এখন পর্যন্ত সবার ফলো করা না। আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, এটা সবার ফলো করা লাগবে। হ্যাঁ, তারা যে শরীয়ত আছে এই শরীয়ত আমরা অতার পর্যন্ত ফলো করবো যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের মাঝে আমরা পারমিশন থাকে। যদি দেখি যে না আমরা শরীয়তের মধ্যে একটারে বদলাই দেওয়া হয়েছে, আমরা শরীয়ত মানা হয়েছে গিয়া এই সময় জরুরি, আগের শরীয়ত আমরা মানতাম না। আগের শরীয়ত আমরা শরীয়ত আল্লাহ খান দুই একটা জিনিস বদলাই থাকবা, কিন্তু এই যে বদলাই জিনিস যখন আমরা নিজের শরীয়ত মানতাম, আগের শরীয়ত আমরা মানতাম না। কারণ যদি আমরা এখন শরীয়ত মানি তাহলে এটা এমন যেন আমরা হেরার শরীয়ত মানছি।
এখন যদি আমরা শরীয়ত না মানি না তারার শরীয়ত মানি তো হইতে না ইসলাম মাঝে তেমন হইতে আগের নবী অন্তর মাঝে যেন মুসা আলাইহিস সালাম জমানাত তারা যদি খাবার মাঝে পেশাব লাগিয়ে দিত তারা এমন খাবার খাইটা পালাই দিত আমি চাই না বকটা মানতাম ওইটা না কারণ আল্লাহ তাআলা আমরা লাগে আসান করে দিয়েছে আমরা একটা মুখে কিতা লাগিয়ে দিতাম সো ফাবি হুদাহু মুকতাদি তারার শরীয়ত আমরা অতান পর্যন্ত মানতাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমরার শরীয়ত লগে একটা ডিফারেন্স আইন যে সময় ডিফারেন্স আই আমরা শরীয়তে যে আমরা লাগি আল্লাহ তাআলা স্পেশাল ভাবে পাঠাইছে এটা আমরা মানতাম হাওয়েভার এই যে মেসেজ যেটা আছে যে আল্লাহ তাআলা এক সব শরীয়তের মধ্যে এক সমান এটা আমরা মানাও লাগবে এবং আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আরো একটা কোয়ালিটি ছিল তারা মানুষের কাছে পয়সা চাইতো না তারা কইতো না যে আমরা পয়সা দেব আমরা তোমরা হিদায়াতের কথা যেটা আমরা দুনিয়ার মধ্যে মনে করি পয়সা দিয়ে আমরা সফলতা করে নিতে পারবো পয়সা দিয়ে সফলতা করা যায় না money can't buy you everything money can't buy anyone happiness people who have more money have more worry যারা পয়সা বেশি তারা চিন্তা বেশি হ্যাঁ পয়সা থাকা অবস্থায় যারা আল্লাহর রাস্তার মধ্যে চিন্তা খরচ করবো তার মর্যাদাও বেশি এটা আল্লাহ তাআলা তার একটা নিয়ামত দান করেছেন এটা আমরা কেউ সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন ও জমানা মাঝেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন জিকির কোন সাহাবীরা কইছেন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক মালদার মানুষ তারা আল্লাহর রাস্তায় মাঝে খরচ কইরা তারা বেশি পয়সা তারা বেশি নেকি পাইলা আমরা কোনো কিছু শিখাই দাও আমরা কিছু তো পয়সা নাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা জিকির শিখাই দিয়েছিলেন খতিম বাদে তারা এখন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি তো আমরা জিকির শিখাইছিলেন এবং যারা মালদার আসলে এরাও জিকির করার আরম্ভ করছে the people who had wealth before they used to spend in the path of Allah subhanahu wa ta'ala that's why we asked you to teach us the dhikr now we see that these wealthy people who are already getting so much reward they've also started doing the dhikr where are we supposed to go that's when the Prophet sallallahu alaihi wasallam said dhalika fadlullah this is a ni'mat of Allah he gives it to whomsoever he wants but we do whatever we can inshallah okay قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا so the Anbiya alayhi salatu wasalam never used to ask people for anything in return হইতে না যে তুমি আমার পয়সা দাও তোমার লাগি আমি জান্নাতের মাঝে একটা জায়গা খরচ করে রাখি দেব it doesn't work like this there are people who do this এমন মানুষ আছে তুমি আমার অতান পয়সা দাও আমি আল্লাহর কাছে তোমার লাগি সুপারিশ করে তোমার জান্নাতের মাঝে প্রবেশ করাই এমন আসেন এটা রকম বন্ডফির হেনি we know about these people there are a lot of people like this especially in in Bangladesh, trust me, there's a lot of people like this. I was studying in Dhaka at one point in my life, and there I heard about all these people. You can buy a place in Jannah. Subhanallah. তুমি তারা যদি একটা অ্যামাউন্ট দিলাও তারা কইনি বলে না তোমার লাগি জান্নাতে বল আমি ওর দেখো তোমার লাগি জায়গা আমি কিনে রাখছি এটা তোমার এমন মানুষ আছে নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক you can't buy a place in Jannah otherwise all these rich people would have gone to who the Anbiya alayhi salatu wasalam তারা নবী ওদের কাছে গেলেন যদি জান্নাতের মধ্যে জায়গা কিনবার ক্ষমতা হইতো আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের কাছে থাকলো না but Anbiya alayhi salatu wasalam said la as'alukum alayhi ajra I do not ask for anything in return so নবী ওদের জন্য চাইছেন না যারা বন্ড ফিরে হইছেন এরা কেন চাইবা in huwa illa dhikrun lil alamin this is just a reminder for all of mankind this was only a few ayat of the Quran. Then brothers, we move on to another part where Allah subhanahu wa ta'ala is telling us وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ Yes, few narrations here. Some are of the opinion that there was this one particular Rabbani, in English we call them rabbis, who, a Jewish priest who, out of anger, I'm not sure what happened to him, but he ended up uttering, Ma anzalallahu ala basharin min shay. You're saying the Quran was revealed, Allah didn't reveal anything on anyone. We should never let our emotions take over, otherwise we're going to say silly stuff. আমরা ইমোশনাল যদি আমরা গুছার মাঝে আমরা এমন মাখাল নামি জিনিস আমরা হয়ে ফেলাই দিব আমরা হইতে পারতাম না পার দিতে আমরা পৌঁছতে মিটা আমি কিতাব হই না সো এই যে রাবাই আছে তাই নিটা হইছে তাই গুছা উঠে গেছে খালি কোরআন জির মাঝে অক্টায় তাই কইছেন তুমি খালি কোরআন জির অবতীর্ণ আল্লাহ কেউ উপরে কিচ্ছু অবতীর্ণ করছেন
ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস কুল মান আনজালাল কিতাব আল্লাযী জাআ বিহি মূসা নূরা, তাহলে যে কিতাব মুসা আলাইহিস সালাম কাছে এসেছে এটা ওহী আছে না? Was that not Wahid? But that's one meaning. However, most of the Mufassirin say that this ayah was revealed in Makkah. Makkah Sharif's মধ্যে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহুদি হলতর লগে যেটা মুআমালা হইছে তা মদিনা শরীফের মধ্যে হইছে। সো যার কারণে এখানে আমাদের ওখানে বোঝা যায় যে এটা মুশরিকিন হলতে হইছে। কারণ তারা তো ওটা বিশ্বাস আছে না যে আল্লাহ কিছু রিভিল করেন না। তারার বিশ্বাস আছে যে যদি ইসলাম ভালো হইয়া থাকতো তাহলে আল্লাহ আমরারে দিলাম না। যেন আল্লাহ আমরা রাজত্ব দিছেন, আল্লাহ আমরা হুকুম করবার হুকুম পাওয়ার দিছেন, আমরা পয়সা দিছেন, মানে সব বালা বালা জিনিস আল্লাহ আমরারে দিছেন, তাহলে তো নবুয়ত আমরা গেছে। তারা মনে করেন যে পয়সা হয়েছে গিয়া বালা জিনিস, মানে পয়সা দিয়ে মানুষের উপরে জুলুম করা বালা জিনিস। কত মানুষ আছেন না নি মানুষের উপরে জুলুম করেন, মনে করেন যে না আল্লাহ আমার স্পেশাল বানাইছে, আল্লাহ আমার অমুক বংশ থেকে বানাইছে, আল্লাহ আমার অমুক ফয়সালা মানুষ থেকে বানাইছেন, বা আল্লাহ আমার অমুক স্থানওয়ালা মানুষ থেকে বানাইছেন, আমি মানুষকে যেতেই কেউ করতে পারবো। সো বোধ মুশরিকিন হল যারা লিডার হল আছিল, তারার মনোভাব একটা আছে যে আমরা হয়েছি গিয়া লিডার, আল্লাহ আমরা লিডার বানাইছি, সব ভালো জিনিস আমরা কিছু আয়, এরা দরিদ্র মানুষেরা কিছু কোনো কিছু আয় না। যদি নবুয়ত ভালো জিনিস হইতো তো বলে আল্লাহ আমরা দিলাম না, তোমার দিলেন কি তাহলে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তুমি তো হয়েছি গিয়া দিনের রাত্রি হয়েছি গিয়া রাখালি হল, বকরি রাখালি হল, দিলে আল্লাহ আমরা দিলাম না। আল্লাহ তাআলা doesn't look like this. Nearly all the Anbiya alayhi salatu wasalam used to be a shepherd. এরকম তারা কিন্তু সব আম্বিয়া আলাইহিস সালাত, বেশিরভাগ আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তারা কিন্তু বকরি হলতের দেহা রাখতা বা ওটা অ্যানিমাল হলতের দেহা রাখতা। এর মধ্যে একটা হিকমত আছিল, তারা হুকুমত কি জানোয়ার হলতের কিনান একলগে রাখতে পারেন, একটা তারা হিকিলিস না। যদি জানোয়ার হলতের একলগে রাখা হিকিলিতে পারেন তো মানুষ হলতের একলগে রাখা তারা হিকিলিবা। Whatever the case was, that's something else for another time, inshallah. Now here Allah subhanahu wa ta'ala is telling us a certain thing, that O mushrikeen, if you say that Allah has not revealed anything on people, you look up to the Jews and the Christians. তোমরা তো ঠিক আছে আমরাই মানে না, কিন্তু তোমরা কিছু কিন্তু ইয়াহুদ এবং নাসারা যারা আছেন তারা হয়েছে খুব ইলমওয়ালা, এবং তোমরা তারা যে সম্মান দেও, কারণ তোমরা নিজেরা জানো তোমরা হয়েছে গা মূর্খ, এবং তোমরা জানো এরা হয়েছে গা ফন্নেওয়ালা। তাহলে এরার কাছে যে কিতাব ওখানে এটা কই থেকে এলো, এরা যে সম্মান দেও ওখানে তো সম্মান দেও, তারা কাছে আল্লাহর কিতাব আছে, এটা কিতাব ওখানে কই থেকে? Meaning, out of silliness, don't just say whatever you want. Then Allah subhanahu wa ta'ala is saying, تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. This is very important. You see, when we learn that people of scriptures, again যেটা যারা মানুষের আছে, যারা আল্লাহ তাআলা কিতাব দিয়েছিলেন, এরা কিতাব পড়তে যে সময় অন্য মানুষে তারা কিছু মাসালা খুঁজতো, if people used to come and ask them a mas'ala, and the people who were asking them had a lot of money on them, what they used to do is they used to write down the ayat of the Torah on a piece of paper or a piece of something, and they used to show it to people. See, look, this is written in the Torah. If the people used to ask that, you know what, we want to see what's in the Torah, how dare you even suggest this? তোমরা লাগান তুচ্ছ চোখে তাওরাত দেখতো কোনো সময় না, ও আমি হাফেজের মাঝে লিখে দিচ্ছি ওখান দেখো, দেখছো নি আল্লাহ কইছেন এই নর গুনাহ হইছে না, এই ঠিক আছে, মাফ। This is what they used to say. تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا. Used to make it into little pieces, separate pieces from the Torah or from the Injil, and used to hide things and show things in there. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. You were taught, but still, you took advantage of people's knowledge, and you made them do things that you wanted them to do. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. You know what? They have dug a hole for themselves. তারা নিজে লাগি একটা গাত খুঁজছেন, ও গাতের মাঝে তারা রাখো খেলা থাকতা। Let them play around in the hole that they have dug for themselves. We are not only talking about the people of Ahl Kitab here, we are talking about ourselves as well. এটা আমাদের যত ঘটনা হল আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করছেন, এটা লাগি বর্ণনা করছেন, আমরা এগুলা বলতাম না। Say for example, if Allah Ta'ala has given us a knowledge, and someone has asked us about this knowledge, but because of fear over ourselves, or fear of position, we don't say that knowledge.
The same thing can happen to us as well. Hera zelan ummot, amra eksathar ummot. Hera loge je Allah emla byabar korte paren, amra loge emla byabar korte paren. Emla nai je na, amra je akhiri nobir ummot zelan pari amra uta korte thaki. Zelan কত মানুষ আছেন না আমরা অমুক বংশ থেকে আইছি। এর লাগি আর সব মানুষ থেকে আমরা থেকে তুচ্ছ। আমরা যেটা ইচ্ছা উতা করতে পারবো। আমরা জাহান্নামের মাঝে গেলে কয়েকদিন তাকমের বাদে হেরা সবাই আমরা জাগানি পারি। এমন মানুষ আছে। বাট আমরা এমন বলতাম না। Islam should not make us into mutakabbirin. Islam should make us into mutawadi'in. Islam should make us into humble people, not arrogant people. Islam was given to us. It's not something that we earned. Islam was given to us freely, in the same way we should give it to others freely as well. Keep this in mind, inshallah. Then, brothers, we learn in other ayat of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Now, brothers, if you realize, that whole part, لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ, there were a lot of full mouth letters in there. In Arabic, there are full mouth letters and there are empty mouth letters. Okay? Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha. এই সব অক্ষর হল এসে গিয়া বারিক অক্ষর। খ ফুল মাউথ, দাল, দাল, র full mouth sometimes, right? Ra, za, empty mouth. Sin, sheen, empty mouth. Sad, full mouth. Full হইরা পড়া লাগবে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমরা এই সময় আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন কইতাম না। এটা কিন্তু আমরা খেয়াল করা লাগে। পুর অক্ষর হল কুনসিন আর বারিক অক্ষর হল কুনসিন। আমরা কিন্তু ফরার মাঝে একটা বেশি খেয়াল করি না, একটু গুনার মাঝে দেখা যায়, কিন্তু আমরা এখন থেকে খেয়াল করতাম। ঠিক আছে, গুন্নার মতো আমরা লিখতাম, পয়লা অক্ষর হল আস্তে আস্তে আমরা লিখতাম কোনটা পুর অক্ষর এবং কোনটা বারিক অক্ষর। খ, সদ, দদ, থ, ল, গইন and কফ. These are full mouth letters. They're always full mouth. Zabarok, zerok, zeta, আমরা সবসময় এটা পড়তাম। Ra is only full mouth if it has a fatha or a dhamma on top. Lam is only full mouth if it's in the word Allah and a fatha or a dhamma comes before it. The Allah শব্দের মাঝে যে লাম পাওয়া যায় ওটা ওই সময় ফুল হইব যে সময় এর আগে কোনো জবর বা পেশ পাওয়া যায়। Okay, so I had to mention it because this part laqad taqatta'a bayn, you have to be very careful when you say that because everything is full mouth there. Most of the things they are full mouth. Right, now coming to this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us that you are going to come to me alone just like when I created you, you were alone. তো নামাজের সময় আমরা আই, এই সময় কিন্তু আমরা রাজকীয় কি ফিনদাম, তাজ ফিনদাম, আমরা দুই নামাজ আই না কিনা? নো, বারিক, কমজোর, উচ্চ সুরে খান্নওয়ালা, ফেসা পায়খানা ওখানে জাগার মাঝে খান্নওয়ালা, এমন করে তো আল্লাহ তাআলা আমরা দুই নামাজে পাঠাই না। মানে আমরা লগে কেউ আছি না, এখলা খাফর ছাড়া আল্লাহ তাআলা দুই নামাজ আনছে নেই। In the same way, when we meet Allah subhanahu wa ta'ala, we will be alone as well. We won't have anyone to help us. It's only us and Allah subhanahu wa ta'ala. Everybody is going to be nafsi, nafsi. I'm only worried about myself. Moms are going to run away from their children. Dads are going to run away from their children. Children are going to run away from their parents. Not because of hatred, but because they are going to be afraid. What if my mom asks me for some reward? I don't want to give anyone any reward. I'm not even sure if that reward is going to help. If I've got enough reward for myself, where am I going to give someone else reward? يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Whatever you did make in this world, you will leave behind. দুনিয়ার মধ্যে যেতে আমরা খামায় করতে সব আমরা ফালিয়ে দিয়ে দেব। এবং এখানে মধ্যে বিশেষ করে মুশরিকিন হতের খবর, যারা আল্লাহর লগে মূর্তি হতের খোদা মানত, যে ইতা খোদা হল কই, যারা তোমরা খোদা মানতা ইতা খোদা হল কই, এগুলো তোমরা বিপদে পড়ছো, এগুলো তোমরা জান্নাতে যাওয়ার জরুরত পড়ছে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জরুরত পড়ছে। Now you are looking for ways of saving yourself from the fire of Jahannam. You are looking for ways of getting entry into Jannah. Where are those helpers that you that you worship in this world? Where are they now? لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَ. قِطْعَ means
to become separate. For example, qit'atun min al-adab means a piece of adab. As-safaru qit'atun min al-adab. Traveling is qit'atun min al-adab. It's a piece of punishment, meaning it's difficult for people. Traveling is actually more Allah Ta'ala কিন্তু আমরা লাগি বহুত জিনিস সকল আসান করে দিলেছেন কারণ ট্রাভেলিং করার সময় পাক্কা কষ্ট লাগে হয়তো চিন্তা করা লাগে কোন জায়গাতে ইরাম কিতা করলাম পাক্কা প্ল্যানিং করা লাগে বড় থাকলে তো প্ল্যানিং করা লাগে না সফর গেলে প্ল্যানিং করা লাগে এর লাগি আল্লাহ তাআলা কি বলছে কিতা means a piece, so laqad taqatta'a bainakum, meaning there is no connection between you two anymore. আগে দুনিয়া আমাদের তারা ইবাদত করতে এবং তারা তোমার কোনো সাহায্য করতে পারতে না যেন তোমরা তার আগে কোনো সাহায্য চাইতে পারতে না. So there's a separation between you now. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, and you have been led astray. Brothers, then we move on to another ayah of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala is telling us إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى. Allah subhanahu wa ta'ala is the one that opens up seeds. এই যে আমরা মাটির মাঝে বিসিও হল রই এটা বিসিও হল রেখে আমরা ফাটাইয়া গাছ তুলাইনি. Are we the ones who make these seeds open and give out plants? No, it's Allah subhanahu wa ta'ala who does that. আমরা তো মাটি দিলাইলাম, আমরা রীতিমতো পানিও দিলাইলাম, কিন্তু ইকসিনদের খুলে রেখে আমরা দেখলাম না. আমরা কইলাম ওই গাছ ঠিক আছে একটা করে দিলে এই গেলে খুলে দিতে পারবো. It's not like that. We can't see what's happening. إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ. Allah is the one who takes out living things out of dead things and dead things out of living things. এই যে বিসি আছে এটা কিন্তু মৃত, এটা থেকে আল্লাহ তাআলা কত বড় একটা গাছ ফলাইয়া আমরা দান করি. যে জিনিস থেকে আমরা মানব জাতি সৃষ্টি হয় আমরা সবাই তো জানি কিনা থেকে সৃষ্টি হয়. আমরা সবাই মাশাআল্লাহ এখানে বড় আছি, বেশিরভাগ শাদীশুদা আছে. এই জিনিসটা মৃত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এখান থেকে আমরা জিন্দেগি দান করলাম. From something which is living, Allah Ta'ala can create something which is dead, and from something which is dead, Allah Ta'ala can create something which is alive. An egg is not alive, but from there Allah Ta'ala creates the chicken, and the chicken is alive. From there Allah Ta'ala creates the egg. Bedtime there থেকে Allah Ta'ala যে জিনিসটা বার করেন, that thing is not alive. Later on Allah Ta'ala gives it to ruh. So what I'm trying to say, Allah Ta'ala has power to do all of these things. Okay? Allahu Akbar. Then afterwards Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that how He is also the one who controls فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. That He is the one who opens up the morning for us. সকালে যে আমরা তো বারসানি থাকি রাইট আমি ঘুমাইতে ক্লান্ত হয়ে গেছি, সকাল হইতো দিন হইতো, এই যে সকালে খেয়ে ফুটে আছে. Who brings about this morning? Allah subhanahu wa ta'ala. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا, and He has made the night into a time where we can find solace and comfort. রাত্রের ঘুম আর দিনের ঘুমের মধ্যে তফাৎ আছে. There's a big difference. Those who work late night, even though they get a lot of sleep during the day, it's still not the same as sleeping at night time. Ask them. যারা রাত্রে আমরা কাম করেন লেট শিফট হল করেন তারা আমরা জিজ্ঞাসা দেখতে পারবো তা সব হইব কষ্টের খাওয়া ঘুমানো আমি তো ঘুমাই দিনের বেলা ঘুমাইবা দিনের ঘুম আর রাত্রের ঘুম সমান নাই. Ask anybody, they will say this. And you will see it on the face. You can see there's still a bit of tiredness in the face. Because Allah Ta'ala has created the night for a time of rest. And He has made the sun and the moon for us to calculate things. Allah Ta'ala said, কিতাব সূর্য এবং চন্দ্র তৈরি করছেন এটা যাতে আমরা জিনিস সকল মাপতে পারি যে দিন আইছে না রাত আইছে, মাস শেষ হইছে না শুরু হইছে. এর লাগি আল্লাহ তাআলা বানাইছেন. এটা কোনো খোদা নাই. This is what it means. They are only there for this purpose. They are not there because they are God. The sun is not a God. The moon is not a God. No star is a God. The ocean is not a God. The tree is not a God.
The forest is not a god. The only God is Allah subhanahu wa ta'ala who created all of these things. Then brothers, we learn that قال بعض السلف من اعتقد في هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله سبحانه وتعالى. You see the stars. If anybody has anything other than these three beliefs regarding the stars, then they have lied against Allah subhanahu wa ta'ala. কেউ যদি নক্ষত্র খলতর ক্ষেত্রে এই তিনটা বিশ্বাস ছাড়া অন্য বিশ্বাস রাখেন তাহলে তারা আল্লাহর উপরে মিথ্যা হয়েছে। What are those three beliefs? Number one is أن الله جعلها زينة للسماء. Allah ta'ala একটারে আসমানও সৌন্দর্য লাগি রাখছে। এই ধরনের বিশ্বাস রাখলে it's a haq. This is haq. We can have this belief. But that's what Allah ta'ala has all. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِالْمَصَابِيحِ. Allah ta'ala said this already. So, if we have this belief that the stars are there to beautify the heavens, this is a good belief to have. وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. And Allah ta'ala has also kept these stars there so that He can pelt the shayateen. শয়তানও করতে সময় আল্লাহর কথা শুনতে যায় নজুম তাই উতা তারকা দিয়ে তারারে নিক্ষেপ করে. We can have this belief. I have to mention this. There are actually some people, different countries, they take this meaning to such a spiritual level. They actually look for meteorites. And they take up the iron from the meteorites and they add it into their weapons. তারা হইতে কয় যদি আল্লাহ শয়তানরে ওটা জিনিসটি বাগাইতে পারেন তাহলে আমরা একটা যদি আমরা অস্ত্র মাজা হারাই তাহলে আমরা অস্ত্র মাজা শয়তানরে বাগাইবার শক্তি। There are some people like that, okay? I've read about this, that's why I'm saying this. I'm just saying that this is another belief that we can have. Another one is وَيَهْتَدِي بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. That a person can find the way using them at night time. মানুষ হতে আগে তারকা দিকটা তারা দিকহল তারা নির্দেশন করতে আমি কুমুকা দিতাম. They could tell which way they're supposed to go by looking at the stars, right? So these three beliefs about stars are okay. Other than that, no. For example, the stars are aligned like this, therefore this is going to happen. তারকা হল এমলা নাইছে এগুলো জাদু একটা জাদুর জিনিস হয়ে যাবে. You know how we see these programs and stuff. Oh, today, this planet and this planet has aligned. Therefore, this black magic is going to come to this world. And you see this in programs and stuff. Okay, California the program called This is not jais. We don't believe in this. The only beliefs we have regarding stars is that they have been kept to beautify the skies. They are there to pelt the shayateen, and they are there for us to find the way in darkness. Okay? No, we don't believe in stars like this. Okay? Another thing, brothers, that we horoscopes. I think I'm Scorpio. Right? Zomnisi in Capricorn maze khorsoin hein kitar maze khorsoin en lagi tarar maze ei doner probab thakbo. If you look at newspapers, some newspapers, I remember in Bangladesh, when I was studying in Bangladesh, they used to have this stuff. Even in this country, they used to have these horoscopes. And people used to look at this and they used to think, what is happening? Allah zeta hukum diyon okta hoybo. Tarokar hishabe je amrar maze hota probab thakte emon kono কথা নাই. Right? So we don't believe in horoscopes. In fact, we don't go to people for them to look at the stars and give us some kind of... For example, I'd just like to quickly mention to you, nowadays, there is a big prevalence of Hindi programs. And in these programs, there are some programs that have Muslim actors and actresses portraying themselves Muslims. But most of these programs are to do with Hinduism. And in these programs, there is a lot of ibadah taking place towards idols, etc. But that is not what I'm trying to... Yes, I would like to mention this because a lot of the time our mothers and sisters, they watch this non-stop. I'm telling you,
if they don't finish that rota, they can't go to sleep at night. আমি আমার গরম মাঝে টাইমটা বন্ধ করে দিয়েছি অন্য জিনিস কোন দেখে ইংলিশ প্রোগ্রাম ওখান থেকে দেখে তার মধ্যে এমন ভাবি তা জিনিস ওখান থেকে আর ট্রাস্ট এটা দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায় খালি মাই খরা কিনান খরা অটা খরা কিতা খামো আর ওটা না দেখলে সুন্দর লাগে না এখে আলোচনা করলো দেখছো ও প্রোগ্রাম হগুরে দেখছো নি কিনান অটা খরচা করতে বালা খরচ হবে আরো খরচ আছে this is what we'll be following up and be talking about this, and hours on end on the phone, hours on end. So what I would like to mention here is, sometimes you see when there is a need for a marriage to take place, they call someone over to look at the stars to see if this marriage is compatible. That's what I wanted to mention. And I'm not pointing at the host after যে এমনি আনো দেখো তাই তারকা মুখা চাই দেখবা আমরা এই সময় শাদি হইলে পালনে মঙ্গল না অমঙ্গল In Islam, we don't believe in stars like this. Please, sometimes we think that it's stylish to follow these kind of fashions. In Islam, no. Tarokar সম্বন্ধে আমরা এই ধরনের বিশ্বাস কোনো সময় রাখি না. Then, brothers, Allah subhanahu wa ta'ala is mentioning another thing that بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. He is the one who brought about the beginning of the heavens and the earth. Where is he going to have a son and where is he going to have a wife? Thain shukaltar shrishti korotsen, shukaltar banaisen. Thainor na bachchar zorot ase na thaina strir zorot ase. Here is mentioned that if the only way for Allah Ta'ala to take on a spouse is if the spouse, he can only marry or take on a spouse who will be the same as him. Then amra biya korte na amra kono bandore giye biya kortam na, kono gorore giye biya kortam na, kono undore giye biya kortam na. Biya korle amra ekta manushke biya korb. In the same way, if Allah was to marry, he will have to marry a God. There is no God besides Allah. So where is he going to take on a spouse? Then a spouse or nai, bivi or nai, then a bachcha ko So some people say Maryam radhiyallahu anha was the wife of Allah. In Christianity they have this, this is why you say that Jesus is the Son of God. Also, if you look at a lot of these, the Roman mythology and Greek mythology, etc., they have mention of God's coming to earth and then them having a child, Hercules. I don't know. Sorry, I'm mentioning all of these things. But they're like half this, half that, and and they have powers, etc. They make fields out of this. No, there's only one Allah. He doesn't have any wives, he doesn't have any children. Because there's no one who can be his wife. There's no one who is God to be like him. Then, brothers, at the end of the 7 juz, Allah subhanahu wa ta'ala mentions something very important. La tudrikuhu al-absar. That nobody can take in and encompass the full sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala should dekhte parta nahi. But Allah Ta'ala should dekhte parta. Here the meaning of this, brothers, some people, what it means is, in this world we can't see Allah subhanahu wa ta'ala. In the akhirah we can. Dunya maze takhte amra Allah Ta'ala dekhte parta, akhirah but amra sokikta bardash korte parta nahi. And even when we see Allah Ta'ala in the akhirah, we're not going to see Allah Ta'ala and be able to encompass what he is, how he is. Ita জিনিস এখন আমরা বুঝতে পারতাম না। আখিরাত আমাদের দেখার বাদেও এটা জিনিস আমরা বুঝতে পারতাম না। উদাহরণ দেবো হয়েছে, তোমরা আসমানটা দেখো নি, তো আসমানের কাছে আইসে আমি আসমান দেখলাম, তোমরা সারা আসমানটা দেখতে পারবে না। Just because you're looking at the sky doesn't mean that you can see the whole heavens in one go. No, but Allah Ta'ala can. Allah Ta'ala can see everything in one go. Allah Ta'ala can see what happened. For us, we have a past, we have a present, we have a future. There is no past, present, or future for Allah Ta'ala. It's just one time. Everything is in front of Allah Ta'ala, just like it's happening now. So this is a belief that we have. We can't see Allah Subhanahu wa Ta'ala in this world. We can see Him in the Akhirah. But even when we see Him in the Akhirah, we won't be able to grasp
the might of Allah subhanahu wa ta'ala, even when we see him in the akhirah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act on whatever has been said. Brothers, are there any questions you would like to ask, inshallah? Any questions regarding anything? First, inshallah. না থাকলে অসুবিধা নেই, বা থাকলে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। No worries, inshallah. Okay, and in the 8th juz, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that we are not allowed to eat meat that didn't have Allah's name said when the zabah was taking place. আমরা যদি একটা মুস্তাহে যেটা আমাদের আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে না, তাহলে এই গোশত আমরা খাইতাম না। কারণ আগের আমনি মানুষও তারা জব করতো, কিন্তু তারা মূর্তি অকলতার নামে জব করতো। এটা তো আমরা খাইতাম। মূর্তি অকলতার নামে যেটা জব খাইতাম পুরা হারাম। আল্লাহর নাম যেটা রাখা হয়েছে না, এটাও হারাম। আল্লাহর নাম দিয়ে আমরা জব করা লাগবো। আল্লাহর নাম দিয়ে জব না করা হয় তাহলে এটা যায় যেত না। এখন হয়েছে গিয়া আরো জিনিস ফল এর মধ্যে পাওয়া যায়, স্টান্ট মিট, নন স্টান্ট মিট। স্টান্ট মিট হয়েছে গিয়া যে সময় স্টান্ট করা হয় ইলেকট্রিসিটি, তুমি 2 বার তারা কষ্ট দিলাই, হয়েছে গিয়া তুমি তারা ইলেকট্রিক দিন এখানা দিলাই, এর মধ্যে আবার তারা গলা কাটায়। আল্লাহ তাআলা এমন হয়েছেন, আল্লাহ তাআলা হয়েছেন একবারে যেটা করবার একবারে হবে। আর যে ছুরিতে তুমি খাটবা ওই ছুরি পালা করে দাঁড় থাকতে কষ্ট হইতো না। এইখানে আমরা স্টান করলাম, তারা এখানে আমরা ইলেকট্রিক দিয়ে মারলাম। এর মাঝে আমরা জানি না যে ইলেকট্রিক দিয়ে মরছে না চাকুর ইয়ে মরছে। বড় জানোয়ার অন্য জিনিস, ছোট জানোয়ার আমরা তো জানি না। মুরগি ইলেকট্রিক বাড়ি খাইছে, এগুলো জীবিত থাকবে না। হাসা জীবিত না মৃত্যু একটা জানি না, যে তাদের জব করে এটা এরা দেখি আমরা লাগি নন স্টান্ট মিট আমরা খাইতাম। আমরা জানি যে একটা পুরাপুরি ভাবে হালাল ইনশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহু খাইরান, আহসান জাযা। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.